de favoriete disciplines van dit team. Ze hebben allemaal meer dan 600 sprongen en verschillende kwalificaties van jumper, skydiver en instructor natuurlijk in het skydiver. So at this time, just above your head, you will see 400 mark heading roughly to the west. And they will jump very quickly. Dus recht boven ons, je moet niet naar dat vliegtuig kijken met die condensatiestrepen, dus voilà, de paras zijn er al uit, denk ik. Now we got the canopy opens, you will get 9 canopy and they will start to make the figures. The first figures will be start with 3 people and the second one will be a kite with 5 people. Dus op een hoogte van ongeveer 2500 meter zijn onze jongens uit de A400 gesprongen. 9 totaal, ze gaan nu figuren beschrijven van 2 tot 9. Dus ze gaan proberen een canopy relatief werk te doen, waarbij dus de ene parajumper... How do you guys not sound more excited about this? Jumpers are so cool. Those parachutes are sport parachutes. And these guys are in the military. They're in the French Air Force, of course. And I don't know what altitude they're jumping from. What altitude is it? 2,500 meters. Okay, 2,000 square. 200 meters square. And now that must have a weight attached to it so it can help it fly through the sky, Meyer. Yeah, exactly. All right. Wel jongens en meisjes zijn nog relatief hoog om alles in detail te kunnen volgen, maar in ieder geval, je ziet dat ze al aangekomen, gaan we natuurlijk meer in detail kunnen volgen. Nu, waarom springen ze zo hoog? Wel, als ze willen om alle 9, één stakje te maken van alle 9, wel dat vraagt enorm veel hoogte, ze moeten dan de tijd hebben om allemaal samen te komen. Ik weet natuurlijk niet of dat gaan doen vandaag. We zullen het wel proberen en tussen de 2 groepen heb je dan de paraman met de Franse vlag. Tries to evolve so close. The quality of his demonstration is a result of hundreds of hours of training and many weeks away from their family. Okay, so once you come under canopy, I'll tell you, it is so peaceful. There is nothing pulling you to the ground besides the natural force of gravity. So it's not like a roller coaster where you feel like your stomach is flipping. It's really just so peaceful, right? Exactly. You're walking alone and with a team. You got your own safety alone and you're working for the safety of the team at the same time. It's very quiet. There's no sound. Only the kind of flap of the canopy on the wings and the speed you got on the air. I love it, I love it. Now I see they've popped smoke to help us see their trek through the sky, and of course the sun is so enjoying this. Is there something special that's going to happen when they get to the ground? Yeah, when you get to the ground, we will present you 2 flags, your own flag and the French flags. It will take me at least 2 minutes to travel through crowds and get on the landing zone. Okay, so you, Drake, have to run from the announcer stand to the flags because you're the senior parachutist on the ground, is that right? That's right. And you're going to run. I have to. Okay, so if you see Drake coming towards you, make some room, let him get through because he's got to run over there because once they get to where they want. Yeah, roughly. I love it. I absolutely love it, which is much different than when you jump with a round parachute, specific for military operations. And the reason why they use round parachutes during military operations is so they can get jumpers in an area of operation as quickly as possible because you don't want to be in the air when the enemy is shooting at you. All right, I think at this altitude they could probably hear you. Can we give them a round of applause? Maybe some noise, maybe some cheers. Let's get them to the ground. There we go. We hebben hier de eerste 3 die naderen, maar heel hoog. Je ziet nu de andere stek met enkele vlaggen, bekende vlaggen zelfs. Dus vandaar dat ze niet met 9 samen zijn gebleven. Nu bij de landing, kijk goed, uiteindelijk zo'n parachute is te vergelijken met de vleugel van een vliegtuig. En te zeggen door het vervormen, door het trekken aan die spankoorden links en rechts, kan uiteindelijk de parachutist links en rechts bochten uitvoeren. En ook bij de landing zal u zien, hij vervormt dan de parachute om en de remmingen. Oh, we've got the first jumper on the ground and they made it look so easy. He just glided right in there, right in front of the VIP tent. And that's when Drake decided to book it over there. So he's running over to be there for when they present the flags. We still have 6 jumpers in the sky. Oh my goodness. Look how beautiful those flags look. The photographers are probably having a great time right now shooting this right into the sun, of course.
Heel mooi. U zal zeggen, want we hadden allemaal natuurlijk uiterst rechts. Dat is een zone die daarvoor voorzien is, die ook iets breder is. En waar eigenlijk geen vliegtuigen meer staan. En vandaar dat het is uitverkoren om de landingen uit te voeren. Dus voor de mensen die uiterst links staan een beetje spijtig natuurlijk. Maar ik denk toch dat u een zicht kunt hebben op de landingen. En zoals ik al gezegd heb, dus door gebruik maken van het vervormen van de parachute. U zult zien, kan er zelf volgen. En dat zal links draaien. U ziet dat die armen nooit niet stil hangen. En dan voilà, afremmen en een landing uitvoeren. En zoals mijn collega Dira zegt, met een luid applaus, u kan zelfs een keer roepen aan die mannen, want ze horen nu wel degelijk duidelijk. Dank u wel. Oh, de laatste moet natuurlijk nog altijd landen. Enorme vlag zou ik zeggen. You want to know why I only have 4 jumps? Now, coming back here, looking at those jumps, indeed. Super embarrassing. See, concourse, stay in a good flying airplane. Don't jump out of it. No way, man. It's so fun. All right, we've got the last jumper on the ground with the flag.